Good morning. Today we have to discuss uh, polymorphism in CH. So, what is polymorphism? Polymorphism. This is a Greek word which is divided in poly and morphs, means many forms, and there are two types of polymorphism: compile time and runtime polymorphism. So, first, what is compile time polymorphism? Compile time polymorphism is achieved by method overloading and operator overloading, and it is also known as static binding or early binding. And in runtime polymorphism, is achieved by method overriding, which is also known as dynamic binding or late binding. So what is polymorphism? Polymorphism is poly plus morphs. That is a Greek. It is a Greek word, and meaning of this poly plus morphs means many forms. And there are two types of polymorphisms: runtime and compile time polymorphism. Compile time polymorphism is achieved by method overloading and operator overloading. It is also known as static binding or early binding. And runtime polymorphism is achieved by method overriding, which is also known as dynamic binding or late binding. Okay, so next we have to check example of runtime polymorphism. Okay, here we have to define the class animal. Inside class we have to define one method eat using virtual keyword. Okay, and then inside this method we have to print eating statement using console.writeLine. Then uh, we have to override this eat method in derived class doc. So we have to create doc inherited by animal class, and inside this derived class doc class we have to create eat method or override eat method using public override, and inside this method we have to print eating bread statement. Then we have to create another class for creating object test polymorphism. Class name is test polymorphism, and inside main method we have to create object animal a is equal to new dog, and print and using this object we have to print eat method a dot eat, calling method a dot eat, and final output is eating bread. Okay, so next example of polymorphism is runtime polymorphism. Here we have to create a class shape. Name of the class is shape. Inside class we have to create draw method and use virtual keyword for method overriding, and print the statement drawing inside draw method using console.writeLine. Then close the shape class. Then we have to create a rectangle derived class which is inherited by shape class, and override this uh, the method draw using override keyword in derived class. How it is public override void draw, and print the statement drawing rectangle using console.writeLine.
सो रेक्टँगल क्लासमध्ये आपण काय प्रिंट करतो, ड्रॉ मेथडमध्ये स्टेटमेंट प्रिंट केलं ड्रॉइंग रेक्टँगल. ओके, देन अजून एक क्लास घेतला आहे पब्लिक क्लास circle which is inherited by shape class. then inside class अजून एक draw method घेतली and override केली public override void draw, and inside this method print we have to print drawing circle statement using console.writeLine. ओके, सर्कल शेपमध्ये सर्कल क्लासमध्ये काय केलं आपण, ड्रॉ मेथड क्रिएट केली, ओव्हरराईड केली आणि प्रिंट काय केलं, ड्रॉइंग सर्कल स्टेटमेंट, अँड क्लास काय केला, क्लोज केला सर्कल क्लास फायनली. ओके, सो आता आपल्याला काय क्रिएट करावं लागेल, ऑब्जेक्ट. आपण आता किती टोटल क्लास क्रिएट केले, 3 क्लास. फर्स्ट वन इज शेप. शेप क्लासमध्ये काय केलं आपण, ड्रॉ मेथड क्रिएट केली अँड प्रिंट केलं, त्याच्यामध्ये काय ड्रॉइंग स्टेटमेंट प्रिंट केलं. देन रेक्टँगल क्लास डिराइव्ड क्लास क्रिएट केला विच इज इनहेरिटेड बाय शेप क्लास, अँड त्याच्यामध्ये ड्रॉ मेथड ओव्हरराईड केली अँड प्रिंट काय केलं, ड्रॉइंग रेक्टँगल स्टेटमेंट प्रिंट केलं युजिंग console.writeLine. देन अजून एक क्लास क्रिएट केला सर्कल विच इज इनहेरिटेड बाय शेप, आणि त्याच्यामध्ये अजून एक काय केली, ड्रॉ मेथड क्रिएट केली अँड प्रिंट काय केलं, स्टेटमेंट ड्रॉइंग सर्कल. सो देन वी हॅव टू क्रिएट object of these classes and print this method inside the class, inside classes. So we have to create one class test polymorphism. Inside main method we have to create object shape as, then use a semicolon, means only we have to define shape as object, then as is equal to new shape, means we have to create object of shape class as is equal to new shape, and we have to calling the draw method inside shape class using as dot draw. म्हणजे कुठची मेथड कॉल होईल, शेप क्लासमध्ये ड्रॉ मेथड काय होईल, कॉल होईल. देन अगेन वी हॅव टू क्रिएट एस इज इक्वल टू न्यू रेक्टँगल. आता रेक्टँगल नावाचा काय, रेक्टँगलचा क्लासचा काय केला, ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, अँड वी हॅव टू कॉल द मेथड एस डॉट ड्रॉ. म्हणजे कुठची मेथड कॉल होईल, रेक्टँगल क्लासमध्ये जी ड्रॉ मेथड आपण ओव्हरराईड केली ती काय होईल, कॉल होईल. देन अगेन वी हॅव टू डिफाईन ऑब्जेक्ट एस इज इक्वल टू न्यू सर्कल. सो काय होईल, कुठचा ऑब्जेक्ट क्रिएट होईल, सर्कल class, and we have to call the method s dot draw method. So call कुठची होईल, मेथड सर्कल क्लासमधील ड्रॉ मेथड कॉल होईल, आणि फायनल आउटपुट काय असेल, फर्स्ट काय होईल, शेप क्लासमध्ये ड्रॉ मेथड कॉल होईल, सो त्याचं स्टेटमेंट प्रिंट होईल. देन सेकंड रेक्टँगल क्लासमधील जी ड्रॉ मेथड आहे त्याच्यामध्ये जे स्टेटमेंट आहे ते कॉल होईल अँड प्रिंट होईल. सर्कल नेक्स्ट काय होईल, सर्कल क्लासमध्ये जी ड्रॉ मेथड आहे ती कॉल होईल अँड त्याच्यामध्ये जे स्टेटमेंट्स आहेत ती प्रिंट होईल. सो फायनल आउटपुट इज drawing rectangle and drawing circle. So this is polymorphism, means many forms. It is a Greek word, and there are two types of polymorphism, runtime and compile time. Runtime polymorphism is achieved by method overriding, which is also known as dynamic binding or late binding, and compile time polymorphism is achieved by method overloading and operator overloading, and it is also known as static binding or early binding. So next is encapsulation. What is encapsulation? Encapsulation means wrapping of data into a single unit. It collects all the data member functions into a single unit, which is called as class. So a fully encapsulated class has getter and setter methods, which are used to read and write the data.
and this class does not allow data access directly. So what is encapsulation? Encapsulation means wrapping data into a single unit, and it collects data members and member functions into a single unit, which is called as class, and fully encapsulated class as getter and setter methods, which are used to read and write data, and this class does not allow data access directly. So we have to check one example of encapsulation. So here we have to create one namespace. Name of the namespace is access specifier. Inside namespace we have to create class, and inside class we have to define members of class and getter and setter of setter property, or setter property of these members. So how to define getter and setter property of each members? Public string id, then you use curly brace, get method get, then separated by semicolon, then use set and use semicolon and close curly brace. Then second member is name, which contains get and set method, and third member is email, which also contain get and set method. Then close the class and namespace. Then using this namespace, we have to create one class program, and inside main method we have to create an object of student class. Student is equal to new student, and first we have to set the value of properties. How it is? student dot id is equal to 101, म्हणजे id व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय सेट केली? 101. The student dot name is equal to मोहन राम. ओके, स्ट्रिंग व्हॅल्यू आहे, सो इट इज पास काय केली त्याला? स्ट्रिंग व्हॅल्यू. स्टुडंट डॉट ईमेल असो कंटेन स्ट्रिंग व्हॅल्यू, सो त्याला व्हॅल्यू पास केली डबल कोटेडमध्ये mohan@example.com. ओके, ओके केल्या, व्हॅल्यू सेट केल्या. आता काय करायचं आपल्याला? गेट मीन्स रीड करायचे. सो ह्या राईट केल्या, अँड आता रीड करायचे. रीड कसं यूज करणार आपण? आय डी इज इक्वल टू स्टुडंट डॉट गेट कशी करणार व्हॅल्यू? स्टुडंट डॉट आय डी. ओके, सो आणि ती आपल्याला प्रिंट करायची. सो कन्सोल डॉट राईट लाईन आय डी इज इक्वल टू काय केलं? प्रिंट स्टुडंट डॉट आय डी, म्हणजे काय प्रिंट होईल? 101 प्रिंट होईल. आय डी इज इक्वल टू 101. कन्सोल डॉट राईट लाईन नेम इज इक्वल टू स्टुडंट डॉट नेम प्रिंट होईल. नेम इज इक्वल टू काय? मोहन राम. सो काय प्रिंट होईल? मोहन राम. Then console dot write line email is equal to student dot email. So काय प्रिंट होईल? email is equal to mohan@example.com. फायनल आउटपुट काय असेल? 101. id is equal to 101, name is equal to मोहन राम, email is equal to mohan@example.com. सो आपण काय केलं इथे? एकाच क्लासमध्ये काय केलंय? त्याचे जे काय मेंबर्स असतील अँड गेटर अँड सेटर मेथड काय केलंय? क्रिएट केलं. सो दिस इज एनकॅप्सुलेशन which contains all the data members and member functions or methods into a single unit called as class, which is called as encapsulation. Thank you.